Oh, yeah, Nancy was just introducing you. If you want to say hi, you're on mute. Так, друзі, ми розпочинаємо нашу трансляцію. Я дуже рада всіх привітати. А сьогодні наша нова зустріч, і наші учасники та учасниці підготували дуже важливі запитання до наших терапевтів та терапевток, і я впевнена, з нетерпінням чекають відповіді, адже ми бачимо, як ваші поради допомагають людям впоратись зі станом стресу, вирішити свої життєві якісь необхідні речі для себе, і взагалі бути в ресурсі та продовжувати бути ефективним. So Anya welcomes everyone on this call, those who are here with us today and those who watch on YouTube and will watch later. Today we're having another session with your priceless pieces of advice, and Anya said that everything that we hear from you really helps to reduce stress and to maintain ourselves in a resourceful state. So thank you for joining us every day, well, every single time, and we can start today's session. Hi, everybody. My name is Ron. I'm joined by Irina and Stephanie and Bill and Tanaz, Nancy, and Olya, and we are delighted to be here. To just get us started, I wanted to invite people to settle in to where they are and maybe just notice what their hands are touching, and especially to notice if your hands are touching each other, to notice that, or if they're touching the table or the computer, and maybe to just for a moment to explore the sensations of your hands together, or to whatever your fingers are touching. Рон вітаю всіх на цьому дзвінку, представляю свою команду. Сьогодні з ним працюватимуть Ірина, Танас, Біл, Оля, Стефані, Ненсі. Так, десь я нікого не забула. І пропоную почати з того, щоб ми завжди починаємо з якоїсь такої практики стишення, почати з того, щоб звернути увагу на відчуття долонь і рук. Можливо, ваші руки зараз торкаються одна одної, можливо, вони торкаються якогось предмету, комп'ютера, телефона, столу. От зосередьте увагу на відчутті своїх долонь, на тому, чого вони зараз торкаються, і трошечки зосередьтесь на цьому увагу. Thank you. So notice the sensations of your fingertips. Зверніть увагу на відчуття своїх кінчиків пальців. I'm sorry. No, I need that. And then especially notice if there's any place in your body that feels more connected to the chair, gravity, to a sense of well-being. І спробуйте зауважити якесь місце чи частину свого тіла, яка пов'язана або яка торкається зараз більшою мірою крісла, або відчути силу тяжіння, або відчути відчуття благополуччя десь у тілі. Notice if there's any place in your body or your back that feels a little bit more comfortable or connected. Спробуйте знайти місце в тілі або в спині, яке почувається комфортніше або якось більш так на зв'язку. And you may be curious about whether your breath is a little deeper or quieter. І звернути увагу на своє дихання. Можливо, воно трошечки поглибилось, можливо, воно стало таким рівнішим чи тихішим. And this is a way that we can ground ourselves and hopefully feel just a bit more comfortable or safe. І в такий спосіб ми себе трошечки сильніше заземляємо, і, можливо, він допоможе нам відчути себе в більшій безпеці і трошки спокійніше.
Okay. So we could go into, I know there was a question for today about being with others in close quarters. Is that what we want to address, or are there other questions? Аня запитує Рон, чи ми будемо говорити про запитання, яке ми отримали сьогодні, про приватний простір, про перебування з іншими людьми, чи якісь інші? Так, і я знаю, що сьогодні учасниця, яка говорила про цю проблему, вона сьогодні з нами, і я запрошую її поставити запитання. Так, вона питає, чи може вона поставити запитання в чаті. Так, вона вже його поставила, то якщо хочеш, я можу прочитати. Так, будь ласка. So we have this question written in chat by the person who actually posted, and Anya is about to read it in Ukrainian, and I will then translate it. Добре. До війни я 4 роки жила одна, і мені було комфортно. З початком війни я постійно перебуваю в оточенні інших людей, щонайменше 3-4 людини поряд, але найчастіше 8. Всі постійно хочуть поговорити, щось розказати, поскаржитись. Я працюю онлайн, а тому здається, що я нічого не роблю. А значить, мені можна дьоргати і щось просити. Мене постійно відволікають, і це мої родичі. Звичайно, окремої кімнати я не маю, всі разом живемо, відчуваю, що дуже втомилась і ледь стримую злість. Як тактовно попросити про час для себе і про свій простір? Адже у нас постійно жартують, ми зараз всі разом, то раніше жили окремо. І пані Тетяна пише, що вона не може, на жаль, увімкнути відео. Окей. Пані Тетяна, правильно? Бо мені все одно нічого тут не видно в чаті. Добре, дякую. So we have this question from Tatiana, who is actually here with us today, but she cannot turn her video on. So she wrote this question that before this escalation, before this part of the war, she used to live by herself for 4 years, and she felt really comfortable about that. But as this war began, she has been living with other people, at least 3 or 4 other people, but mostly there are up to 8 of them. And everybody wants to talk all the time. They want to share their stories. They want to whine or whatever. And she works online, so everybody thinks that she does nothing, so that she can be distracted all the time. That's what people actually do, and those people are her relatives. So she writes that they all live together, and she senses that she's extremely tired, and she has a lot of anger in her that she can no longer contain. What is a polite way to ask for a space and time for myself? Because people keep joking that this is the time now when we all have to live together. When we all have to live together. So this is a brilliant question, and it's important, especially during these times. Рон каже, що це блискуче запитання, і особливо в ці часи воно дуже важливе. So we spoke about this in our pre-meeting, and I wanted to bless you. And I was coughing. I wanted to call on the different members of our team. And Bill, I was hoping to ask you to speak first because you were talking about the typical boundaries that people had around them. Would you be willing to start? Так, Рон запрошує Біла розпочати цю розмову і поговорити про границі. Yes, I think it's important to recognize that anytime we're in a space that is more confined, whether it is a smaller space literally or where we are surrounded by more people than we usually are, our bodies very naturally are going to be more activated and more tense. So this is a very natural response in which our nervous systems are protecting us. Біл каже, що коли ми опиняємося у середовищі, яке в фізичному просторі, який тісніший, або в якому перебуває одночасно більше людей,
то наше тіло природним чином реагує на таку зміну обстановки, на таку ситуацію вищою активацією нервової системи і вищим рівнем такої напруженості. Це нормально, це природна реакція нашого тіла на таке середовище. And so I think the first thing is to be aware of what's going on inside your own body when you're in these situations. What's happening in your body? What sensations are you aware of when you're in this condition where there's so many people around you? І для початку Біл рекомендує починати з усвідомлення самовідчуттів, які ви переживаєте в своєму тілі. Тобто, коли довкола вас стільки людей і настільки тісний простір, що ви відчуваєте і де саме ви відчуваєте в своєму тілі про себе? And so just by noticing what's happening in our body, we call it tracking. It's a way in which we are communicating with our bodies so that our bodies know that we're in tune. І оце зчитування, ми називаємо це зчитуванням свого тіла. Ця процедура, це наш спосіб комунікувати з власним тілом, і він допомагає нам послати тілові сигнал про те, що ми з ним на зв'язку. And so then once we are aware of this, we can start thinking about some of the other skills that we have learned previously here of, as Ron led us through earlier, connecting ourselves with the ground. Where are we right now? What's our body like in terms of where it's sitting, what we are sensing in our hands, anything that is helping us become more present. And as we do that, well, I'll start there, Natalia. Thank you. І після того, як ми проведемо оце щитування, намацаємо зв'язок зі своїм тілом, після того вже можна використовувати ті практики, про які ми говоримо на цих сесіях. Щось із того, наприклад, з чого Рон починав сьогоднішню сесію, провести заземлення, відчути тілом, де ми сидимо, де ми перебуваємо, повернути себе цими практиками у теперішній момент. And so once we notice and begin to pay attention to what our body is doing right now, what it feels like as we're sitting and what our hands are touching, often that can help us become more regulated, more relaxed, more comfortable than what we had been before. І дуже часто, каже Біл, після того, як ми проведемо цю практику, коли ми відчуємо, де ми перебуваємо прямо зараз, що ми робимо, що наше тіло робить зараз, як воно відчуває різними частинами, тими ж долонями. Після цього це допомагає нашій нервовій системі перейти в такий більш зрегульований, збалансований стан і нам відчути себе спокійніше і комфортніше. Because what happens when we're in an environment where there's so many people around, we begin to have a sense that we are no longer in control. And by doing these things, like paying attention to our body, we learn that we do have control over our body. We have a sense of agency. Тому що коли ми перебуваємо у приміщенні з такою великою кількістю народу, то що відбувається? Ми втрачаємо відчуття контролю над ситуацією. А ці практики, про які говорилися щойно, вони допомагають оце відчуття контролю повернути і дати нам відчуття свобідної волі, що ми самі контролюємо принаймні своє тіло. And so we take our power back from the group. We take our power back to ourselves, our own ability to take care of ourselves. І таким чином ми забираємо в цієї групи оцю владу над собою і повертаємо владу над собою самим собі, здатність себе контролювати. Okay, thank you. Thank you, Bill. Thank you, Bill. The skill in the community resiliency model that Bill is describing is called shift and stay. Навичка, про яку говорив Біл, у
моделі стійкості спільнот називається «змістити і зафіксувати». And what it means is noticing that we are bumped out of our resiliency zone, that we're a bit more uncomfortable, and then bringing our attention to something that makes us a bit more comfortable. І вона полягає в тому, щоб зауважити чи звернути увагу на те, що нас викинуло з зони стійкості, що нам зараз не дуже комфортно, і звернути увагу на щось, що відчувається комфортніше для нас у даний момент. And it reinforces the idea that if we are in a safe situation and that we're uncomfortable, that we can do something to make ourselves feel a little bit more comfortable, a little bit more safe, a little bit more in control. І ця навичка, вона підкреслює чи стверджує ту ідею, що коли ми перебуваємо в ситуації, в якій нам не дуже безпечно чи не дуже комфортно, ми завжди можемо щось зробити, щоб почуватися хоча б трішки комфортніше. Then, Tanaz, I was wondering if you wanted to talk about the ways that you have done that. Thank you, Ron. Hello, everybody. This is a question that really hit home for me because I live by myself. And when there are lots of people around, I feel very activated for extended periods when there are lots of people around. Так, Танас каже всім привіт і каже, що це запитання дуже їй відгукнулося, тому що вона живе сама, і коли довкола чомусь перебуває велика кількість людей, то вона також, її нервова система дуже сильно активується. I haven't lived in a war situation, but when I was in an open dormitory style, there were things that I did to create space for myself. Танас каже, що не жила в умовах війни, але вона жила у гуртожитку і такого, як вона каже, гуртожитку відкритого типу, і там доводилося створювати для себе самої умови, щоб побути трохи в приватному просторі. One of the things, and again, because it wasn't a war situation, is something that our friend Olia suggested earlier, which is losing myself in a book. І один зі способів, каже Танас, який запропонувала їхня колега Оля, це зануритися в книжку. Other things I did was just to put a blanket over my head, sometimes with my eyes open, sometimes with my eyes closed. If I wanted to feel the light coming in, I would leave my eyes open and enjoy that. Інший спосіб – це накритися ковдрою з головою, і можна заплющувати очі, можна з розплющеними очима. Якщо хочеться, щоб було трошечки світло, то можна бути з розплющеними очима. I would also crawl under desks or beds and kind of carve out my little space there. Танас каже також, що вона ховалася під письмовими столами або під ліжками. Це теж для неї був спосіб отримати трохи свого приватного простору. If you're in a position where you're living with another family and you're not in a shelter, and it's safe to do so, maybe going outside and feeling a sense of expansiveness and connectedness with nature could help. Якщо ви живете з іншою сім'єю, а не в укритті, і якщо безпека дозволяє, то можна час від часу виходити на вулицю, і щоб мати оце відчуття ширшого простору довкола себе. Where I live in India, it's a collectivist culture, which means that people love being around people, and I'm different. Танас каже, що вона живе в Індії, і там, де вона живе, там культура така, дуже розвинена культура колективізму, і люди люблять проводити час одні з одними, і я так розумію, що їй особисто це важко. I love being around people, and I also really value the time I need to have by myself to recharge. So I have conversations with people
about how I need that to recharge. And I help them understand that. Тана скаже, що вона любить проводити час із іншими людьми, але для того, щоб перезарядитися, їй потрібен приватний простір, і тому вона пояснює іншим людям цю свою потребу, щоб вони зрозуміли, що аби перезарядитися, їй потрібен приватний простір. I hope you find your own creative ways, and I hope you find some support through what we're sharing. Thank you. Thank you. І Тана скаже, що сподівається, що ви знайдете ще якісь інші свої способи створити собі цей простір, і що ці поради для вас стануть корисними. Дякую. Included in what Tanaz was saying was the communication between her and the people in her group. Тана, зокрема, говорила про спілкування з людьми, які її оточують. If other people understand that she is reading the book or going here or going there in order to calm her nervous system, but not to escape them, but to calm her nervous system, then it is a more compatible message for others. І коли вона занурювалася в книжку або виходила гуляти, також важливо донести до людей, що вона це робить не тому, щоб від них сховатися чи щоб їх уникнути, а для того, щоб знайти оцей простір для себе і заспокоїти свою нервову систему. Тобто тут ще важливий спосіб донесення повідомлення про те, чому мені потрібен приватний простір. So we encourage that you communicate with others in your living situation about the community resiliency model, its skills, the iChill app, so that people understand and speak a common language of calming the nervous system. And then I notice Anya has her hand up. І тому Рон каже, що важливо спілкуватися з людьми, з якими ви вимушені проводити стільки часу, розказувати їм про модель стійкості спільнот, про ці всі навички, тобто, щоб вони розуміли, про що йдеться, щоб ви могли говорити з ними про це однією мовою. Окей, Аня? Аня. Я хотіла сказати про те, на що мене надихнула розповідь Танас. Anya is asking if she could share something that Tana's story inspired her about. Коли Танас розповідала, як вона створювала для себе ці такі куточки усамітнення, я подумала про те, а чи не спрацює, якщо використовувати силу свого розуму і уявляти, бо ми всі в дитинстві уявляли якісь, як це, повітряні замки, так, Наталь? Ми уявляли повітряні замки, ми уявляли, як ми там живемо, ми точно знали, що де знаходиться. А чи не спробувати зараз зробити принаймні те ж саме, ну, наприклад, лягаючи спати або під час, коли тобі дуже потрібно усамітнитись, зробити ось таку уявну стіну з будь-якого матеріалу, чи з цеглі, чи з, я не знаю, скляну, чи з дзеркала, і таким чином зробити собі, ну, хоча б уявний такий закритий простір, який відгородить тебе і дасть можливість відчути себе в своєму куточку. Okay, so Anya says that she thought of our childhood creativity and imagination as probably one of the ways to help ourselves to create this private space when we don't have a chance to have this real physical private space for ourselves. We could probably use our imagination and imagine like a wall, a brick wall, or a glass, I don't know, glass wall between ourselves and those people, so that we have this really private little space to recharge and stay calm for a little while. And she's asking if that might work or not. And I think the question is, when she builds that wall, to notice what happens inside, and that will tell her if it's working. Okay.
Відповідь, чи спрацює, така, що коли ти вибудовуєш цю стіну в уяві між собою і цими людьми, зчитувати, як ти почуваєшся всередині. І це тобі буде відповіддю, спрацьовує воно для тебе чи ні. Could you ask her what's happening inside right now? What is she aware of? Да, Аня, що ти зараз відчуваєш всередині? Яке самовідчуття намацуєш? Ну, я почала посміхатись, я згадала, як це було. І, до речі, це було дуже цікаво, коли я в дитинстві планувала ці замки, мені здається, спланувати і зробити дуже красиву цю стелю. Це буде дуже цікаво. А ще знаєш, як, Наталю, можна квіточки пустити по ним? Okay. Yeah, so she says she started smiling because she remembered vividly her childhood memories as she was building her castles in her mind. And now she started elaborating on that, like we could have this very nicely decorated ceiling or maybe have flowers on the walls. So I think that might work. And could you ask her where in her body she notices sensations connected to this memory? Де в твоєму тілі, Аня, відгукуються якісь самовідчуття, пов'язані з цими спогадами дитячими? Окей. In her chest, like up here. So I wanted to Irina had some thoughts about this question. And Irina, would it be all right if I call on you now? Okay, I'll try. We were talking about that, what else is true, right? Yes. And so, yes, we have some discomfort, and also at the same time, it's a very unique situation right now, and because of the war, we are like some people together, and maybe holding this both, how important both of this, right? Yeah, acknowledging discomfort and trying to do something about discomfort. Also acknowledging that it's this situation in which you are now, you need to be, and you're together with people, and it's temporarily. Okay, so I will say it in Ukrainian. Тетяна, дякую за запитання. Я подумала, що я співчуваю вам, я думаю, що це дуже важко так жити. І ми вже не один раз казали про як в своєму мозку, в своєму тілі, як це мати два або більше состояння. З одної сторони, да, це важко, і ви в таких обставинах зараз. З другої сторони, це ви вынуждены бути зі своїми родичами і напоминати собі, що це тільки, що це тільки временно, і что это необходимость, и тоже искать в этом какой-то смысл. Also, I wanted to say that one of the concerns Tatiana has is that she is working and people don't let her to work. She works online. And I think, so what will be very important to talk to her relatives about, this is a job. It's really what I need to do. And if there, in my opinion, if there is any opportunity to do a physical separation, like put a curtains or put something, a chair with a code, which will be a signal that it's my space, I am working right now, maybe, and explain it to her relatives, maybe it could help. Тетяна, я скажу зараз на українській мові, я написала у чаті, що я дуже розумію, що ви робите, це ваша праця, і це дуже важливо для вас. І може вам прийдеться мати цей розговор з вашими рідними, і може, якщо є така можливість, чи повісити шторку, і сказати їм, що коли я роблю, в мене буде шторка, або якщо не можна повісити шторку, поставити стіл і на ньому положити якесь там одіяло, чи щось, хоч якась фізична ця преграда, і для ваших родичів це буде сигнал, що я зараз працюю, і мене, будь ласка, не трогайте. Але ж перед цим повинна бути розмова з ними.
Дякую. Thank you, Irina. I know Stephanie had a number of ideas, but before I check in with you, Stephanie, Nancy, I just wanted to see if there's anything you want to add at this point. Well, I would, yes, of course, I always have something to say. That, you know, that what's really important is to understand that everybody is being forced into a situation that they don't necessarily want to be in. And with that, the body responds to that. So everybody in that house, everybody's body is responding in that house. Так, Ненсі каже, що їй завжди є що додати, що зараз вона хоче нагадати, що всі люди в цій історії, в цій ситуації, вони насправді в ній з примусу, вони примусово в ній, не добровільно. І, відповідно, кожне тіло кожної людини, які живуть зараз в цьому будинку чи квартирі, де ви зараз перебуваєте, пані Тетяно, кожна нервова система реагує на цю ситуацію. And our bodies instinctively go into a survival response. Інстинктивно ці тіла переходять у режим виживання. So some people want to bond together and tell their stories and feel as if that is the only way to get through this. And other people sense that as feeling even more force on them and want to get away from it. І деякі люди в цьому режимі виживання, в реакції виживання, намагаються наблизитись до інших людей, налагодити з ними ще тісніші зв'язки, якби згуртуватися ще тісніше, тому що для них це, можливо, те, як вони сприймають, це єдиний спосіб вижити – це згуртуватись. А комусь навпаки, для них і також достатньо багато примусу, і людям хочеться і від цих контактів зробити ще крок назад. So nobody is right and nobody is wrong. This is just how their bodies let them know what they need. Тому в цій ситуації немає правих і неправих. Це просто в різних людей різними способами тіло проявляє оцю свою потребу в безпеці, очевидь. So when it's Tatiana, right, Yeah. says she has a lot of anger inside of her, it makes sense, right? I'm telling you it makes sense, but it makes sense because something very big and horrible is happening outside of the home. And then inside of the home, she's also feeling pressured. І тому, коли, пані Тетяно, ви написали, що ви відчуваєте лють, це цілком нормально, і це нормальна реакція на те, що відбувається за межами дому, де ви зараз живете, і на той тиск, який ви відчуваєте всередині дому, в якому ви живете. So why we keep talking about helping her with her own nervous system is because she can't make them hear her if she's in that place. We talked about this, let me back up. We talked about this on Monday, that when people are bumped out, they are not able to hear each other and receive each other and be in community with each other in the most helpful ways. І ми зараз тут радимо вам поговорити з тими людьми, з людьми, з якими ви живете, але ми ще в понеділок говорили про те, що коли людина перебуває поза межами зони стійкості, чи кілька людей перебувають поза своїми межами стійкості, вони не здатні між собою адекватно комунікувати. So when Tatiana says, how do I have a polite, kind way to tell them I need my space or I'm working, the only way she can present it that maybe they will hear, no guarantee, is when she is more in her own body and not in her fight mode. І тому, коли пані Тетяна питає, як їй донести до своїх родичів ввічливо, що їй потрібен приватний простір, то, можливо, вам це вдасться зробити, коли ваше тіло буде у
ну, ближче в зоні стійкості більше, аніж в цій реакції, там, не знаю, битися чи ще якісь. So the reason we keep talking about coming back to using skills and taking care of her nervous system is so that she has the best chance of expressing herself, sensing into her own need and her own abilities, and not necessarily being reactive to everybody else around her. І ми тут говоримо зараз про всі ці навички і про повернення себе в своє тіло і в цей момент для того, щоб ви могли краще відчувати себе і спілкуватися з іншими, не реагуючи на, тобто, я неправильно сформулювала, не з позиції реакції на їхню якусь поведінку, а з якоїсь більш своєї внутрішньої стабільної позиції. I wish there was something I could just tell her to say and it would work like a miracle. It really is going to be dependent on how she says it and also whether or not they are at all able to hear it. І Ненсі каже, що хотіла би запропонувати вам якусь чарівну фразу, яку би ви озвучили, і воно спрацювало і допомогло, але насправді все, що ви скажете, і ефект ваших слів залежатиме від того, як ви це скажете, і чи будуть ваші родичі спроможні вас почути. I think I could end there. Ron. We also have several more commentaries from Tatiana in the chat. Oh, okay. If you don't mind me reading No. that. Аня, у нас є ще кілька коментарів від пані Тетяни в чаті. Можливо, їх теж варто зачитати. Давайте, я читаю українською, так, а потім перекладу. Добре. Так, пані Тетяна пише, що виходить, що вона майже нічого не контролює, підлаштовується, бо їх більше, а раніше вона сама все вирішувала. Вона каже, що бувають випадки, коли її рідні з натиском порушують її простір, сідають дуже близько і повторюють, ну, поговори зі мною, сідають на моє ліжко, хоча я просила цього не робити. А я закипаю, як тут зберегти спокій і доброзичливо донести. Бо раніше я любила проводити з ними час колись на вихідні, а зараз просто ми втомились один від одного. So she wrote that right now I don't control anything and I have to do what they want me to do. While earlier I was the one who would make the decisions. And she also writes that there are some cases when her relatives just break aggressively into her private space, they get really close to her, they ask her to talk with them, they sit on her bed, although she says she asked them not to do that, and all of this just drives her crazy. And then again, this question, how do I keep calm and talk with them politely? Because earlier, Tatiana writes, I used to love spending time with them. We did that on weekends, and now we're just very tired from one another. Is there anyone who would like to respond to that? I have a couple of thoughts, Ron, if that's okay. It kind of segues a little bit off of what Nancy was saying about how when we're having difficult conversations, the best case scenario is for us to be in our resilient zone, and ideally for the person that we're talking to be in their resilient zone as well. Так, Стефані каже, що, як вже говорила Ненсі, для таких складних розмов, а це складна розмова, в ідеалі було б добре, щоб обидві сторони перебували в їхніх зонах стійкості, і той, хто починає цю розмову, і ті, хто на неї мали би відповідати. Sometimes, though, when there's a lot of stimulus in your environment, so people always talking to you or coming at you from different ways, or even just like a different environment with new sounds or smells or things like that, it can be really hard to get into your resilience zone if you don't feel like you ever have a break.
Але може бути так, що коли довкола постійно хтось говорить, коли ви перебуваєте в якомусь незвичному для себе середовищі, де багато нових звуків, багато якихось різних запахів, голосів, то дуже важко повернутися у свою зону стійкості. And so it can be, we've talked on a lot of the calls about how even just a brief moment where your nervous system is at rest, where your nervous system is calm and balanced, can make a big difference. So focusing on finding little moments where you can create that rest for yourself. І ми багато говорили про це на наших сесіях, що за таких обставин навіть короткі, невеличкі моменти, коли нервова система має можливість зробити цю передишку, передихнути, вони можуть мати велике дуже значення. Тому спробуйте цілеспрямовано шукати таких митей, коли ви даєте своїй нервовій системі перепочити. And it could be that in a busy house, maybe the only place that you have a moment of privacy is a place like the bathroom. And that's okay. You can go into the bathroom and use that brief moment as a chance to reset. І може бути так, каже Стефані, що в будинку, переповненому людьми, чи не єдиним місцем, де можна побути на самоті, є ванна або туалет. І якщо це так, то то теж нормально, так теж буває. Скористайтеся хоча б цією кімнатою, щоб хоча б ненадовго дати своїй нервовій системі можливість передихнути. So you can go in and shut the door and take a minute and notice your feet pressing into the ground, or take an extra minute or two to wash your hands and notice if the water's cool or warm and how the soap might bubble on your hands, and just be really intentional about those very brief moments that you have of privacy, about making them count the most by using whatever skills that you can to reset. Стефані радить зайти в ванну чи в туалет, замкнутися і провести там буквально хвилинку, другу, третю. Можна відчути, зосередитись увагою на тому, як ступні торкаються підлоги, або помити руки, зосередити увагу на тому, яка вода, як вона тече по руках, вона холодна чи тепла, як мило, бульбашки мильні створюються на руках. Тобто свідомо, цілеспрямовано створювати для себе такі періоди передишки вашої нервової системи. And so then if you're able to reach a place where you do notice that you're more balanced, or you're more in your zone, and you're ready to approach a difficult conversation, one thing that might be helpful for you and the person that you're talking to is to spend a moment resourcing together, and I'll explain. І коли ви відчуєте завдяки таким навичкам, це не єдині, які можна використовувати. Стефані перед тим казала, будь-яку навичку моделі стійкості спільноти, яку ви знаєте, можна застосовувати в цих умовах. Після того, як ви себе трошки повернете в зону стійкості і будете готові до цієї складної розмови, то було б також непогано на початку розмови провести з тією людиною, з якою ви будете говорити, таку спільну хвилинку ресурсності. So you mentioned that before the war you enjoyed spending time together on the weekends, and that you love your family, but now that you're all living together, you're all kind of tired of each other. Пані Тетяна, ви писали, що до війни любили проводити з ними час на вихідних з вашими родичами. Ви, напевне, любите своїх рідних, просто зараз ви всі втомилися одне від одного. So it might be helpful to spend some time with the family members that you're needing to talk to, and just talk about, do you remember that one weekend where we went here, or do you remember that dinner that we cooked together, or try to bring up some of those memories that are associated with more positive feelings before you all got tired of each other. І коли ви ідентифікуєте тих рідних, з якими вам особливо, можливо, є потреба поговорити, спробуйте пригадати
з ними в розмові якийсь спільно проведений час. Наприклад, пам'ятаєш, як ми разом там готували обід чи вечерю, пам'ятаєш, як ми на якихось вихідних щось таке робили. Тобто згадати якісь приємні, спільні для вас спогади. So you're creating a shared resource together. You're talking about a shared memory, or even if it's like a cultural memory, like Anna talked about the scent of the pine needles and the oranges. Even something like that, where you can create a shared resource that you can both kind of refer to and lean on. That way, when the conversations do start to get a little bit more difficult and you're starting to express what you need, you always have that safe space that you can go back to. Таким чином, каже Стефані, ви створите спільний для вас і цієї людини ресурс, який ґрунтується або на вашому спільному спогаді, або навіть можна це зробити з використанням якихось культурних, тобто речей, які спільні для всього нашого соціуму. Колись Аня говорила про запах мандаринок і хвої на Новий рік, так? Тобто відсил може бути навіть до чогось такого неперсоніфікованого, але це буде спільний ресурс і такий спільний простір, в який можна буде повернутися, якщо розмова ставатиме дуже складною, і ви будете бачити, що ви заходите в цій розмові в якісь такі труднощі, то для передишки, знову ж таки, можна буде повернутися до цього спільного ресурсу. And maybe with doing something like this resourcing exercise, and you don't even have to tell them that that's what you're doing, but maybe doing something like this, they can get into their resilience zone a little more and be more ready to receive that information that you need to give them about how you do need some space when you work and you love them. You have all these great shared memories together. You just need a few moments to get your job done so that you can come back and share those wonderful times with them without being distracted. І Стефані каже, що оцей спільний спогад і створення спільного ресурсу, ви, до речі, навіть це ж не потрібно навіть називати такими словами, тобто ваші рідні не мусять знати, що ви з ними робите і що це за практика. Але оце спільне створення цього такого безпечного простору до розмови, воно ще й може допомогти їх самих трошечки в зону стійкості наблизити. І також оцей спільний спогад, коли ви про щось таке приємне згадуєте, буде теж для них сигналом, що ви їх любите, і вони все одно вам близькі і дорогі люди, просто ви потребуєте для роботи, для відпочинку, для перезарядки свій приватний простір. Thank you, Stephanie. And I noticed Tanaz has her hand up. Before we go to Tanaz, and hopefully as an introduction, I'll show you this very bad picture of the resilience zone. Okay. Так, Рон показує нам, як він каже, дуже погане зображення зони стійкості. And then for Tatiana to recognize that this is probably her resilient zone. А оце вгорі, пані Тетяно, це, можливо, ваша зона стійкості. Бачите, вона така вуща набагато від звичайної зони. And to recognize that in this situation, it takes very little for us to get bumped out of that resilience zone. Так, і враховуючи, що вона така вузенька, то для того, щоб вилетіти з неї, не потрібно багато. And in one of our past calls, someone said that it's difficult for Ukrainians to admit that they're angry, especially with each other. But for her to recognize that her resilience zone is narrowed and it doesn't take much, that hopefully she can have some compassion for her humanity. І в якійсь із розмов ми говорили про те, що українцям і українкам загалом досить складно визнавати свою лють, то в цій ситуації визнати, що ваша зона стійкості дуже, дуже вузька, і що вилетіти з неї – це таке дуже легка справа, це буде проявом співпереживання до себе самої. Thank you. I really love everything that Stephanie shared. And so piggybacking off of that, once that has been, established, there are things that I say to people
at times that have been helpful for me that I'd like to share. Танас каже, що хоче ще додати до ідей, якими поділилася Стефані, і поділитися, що вона каже людям в подібних ситуаціях, коли сама опиняється в них. I say that I recognize that you really love being around people, and I do too, but sometimes I need to be by myself. Not because I don't love you, but that's what gives me the energy to be able to be with you in more loving ways. Танас каже, що я бачу, що ви любите проводити час з іншими людьми, і я теж це люблю, але насправді мені потрібно трохи побути самій, тому що таким чином я отримую той потрібний мені відпочинок і енергію для того, щоб, спілкуючись з вами, проявляти більше любові. If I need to work, then I may say something like, I really love you and I want to be able to give you my full attention, and I can't do that unless I finish this work because my mind will be distracted. Коли їй потрібно працювати, Танас каже щось на зразок: я дуже вас люблю і хотіла би приділити вам зараз повну увагу, але, на жаль, не можу, тому що я мушу завершити спочатку оцю роботу, не відволікаючись, а тоді вже поспілкуватися з вами. I also add the work is not more important than you, but I have to do it and it helps me pay the bills, so it's useful. А ще вона додає, що я не люблю роботу більше, ніж вас, звичайно, але робота важлива, тому що за допомогою роботи я можу оплачувати свої рахунки. Thank you. And I see that Irina has some lovely comments in the chat as well. Yes, Irina. Так, я не буду говорити англійською, бо вже я написала. Я написала, що ми зовсім недавно були у пандеміці, і ми сиділи вдома, і ми працювали з дому. І, наприклад, моя сім'я, ми так і продовжуємо це робити. І щоб ми не сходили з ума, ми зробили якийсь розпис. Він не дуже там по часам, але ж ми знаємо, що є розписання. Графік. Або розклад. Розклад, дякую. І також, щоб бути разом, ми майже кожного вечора граємо в настольні ігри або дивимося якесь кіно разом, і це дає нам можливість бути разом і говорити. А також у нас такий є договір, що може бути тихе время для тих людей, комусь зараз це потрібно. І я кажу, мені зараз потрібно час для себе. І всі на це згодюються, і ніколи вже... Це вже буває така привичка, якої раніше не було. І я думаю, що багато з нас, у багатьох з нас в сім'ях появились якісь нові привички, як ми жили в пандеміці і були всі разом, всі 24 часа в сутки. І якщо в когось є ідеї, вони можуть теж поділитися. Дякую. I have an idea I might share as well about this, if you don't mind me doing that. So I'll say it in English first and then in Ukrainian. I lived with my parents for 2 months since from February 21st until end of April, and it was really hard. Well, living with parents is really hard, but I was sure they would not listen to me or hear me when I would say anything about, you know, private space, about being alone, or just leaving me alone, or letting me raise my child the way I want to do that, because they would always be like, you know, hawking over us and trying to help us and to do everything for us. But as soon as I started talking to them once, twice, and several times, just explaining in simple words that I really just need to be on my own for a while, and I really would love to handle my daughter on my own without much
tutoring from themselves. I would appreciate help, but not tutoring. And this worked. I was really surprised because I was sure they would not listen to me. I was sure they would not hear me because, you know, these are parents. So maybe this might help Tatiana just to try and talk to them, even although she thinks this might not help and they would not be able to hear, but sometimes people are, even when you think they're not. Do you think that's worth sharing? Definitely, yes. Um, Definitely. Thank you. Так, Українською. да, звичайно, українською. Я поділилася своїм досвідом, бо я жила з батьками перші 2 місяці після повномасштабного вторгнення. Зараз я повернулася додому вже. Це було дуже складно, тому що батьки постійно нависали наді мною, над моєю донькою. Вони, ну, це форма теж така форма допомоги, типу нависати і все зробити за мене, і постійно навчати мене, як бути і як жити. Це досить складно. Тобто я люблю своїх батьків і все це дуже ціную, їхню підтримку, але це було дуже важко. І я була впевнена, що вони не розуміють, що мені потрібен приватний простір і що я можу сама давати раду доньці. Але тим не менше я почала про це говорити, от, власне, такими дуже простими словами. Мені потрібен приватний простір, або я сама можу давати раду доньці, ви можете допомагати, але не треба замість мене її виховувати. Ну, тобто, максимальне формулювання таке прямолінійне, без образ. І я була здивована, вони мене почали чути після якогось разу. Ну, для мене це був найбільший шок, напевно, цієї всієї історії, що батьки насправді здатні чути і що вони здатні послухати. Не ідеально, звичайно, але більше, ніж я могла собі уявити. Пані Тетяно, можливо, ваші родичі теж почують вас, коли ви говоритимете з ними. And Natalia, did you notice some relief when they listened to you? Yeah, I was really happy. I mean, that was like a wow moment. Like, wow, they can hear me. This generation gap can sometimes be bridged. It's really important to notice those moments. Ірон каже, що також, коли ми говоримо з людьми і вони нас чують, важливо помічати, фіксувати ці моменти, як ми почуваємося, коли розуміємо, що нас чують. Brilliant. Did Anya have a question? Я хотіла звернути увагу ще ось на цю частину коментаря від пані Тетяни, зараз одну хвилинку, де вона пише, що вона майже нічого не контролює, підлаштовується, бо родичів більше, а раніше вона сама вирішувала. І я розумію, що це, мабуть, стосується і фінансових витрат якихось, і того, що ми сьогодні будемо їсти, і куди ми сьогодні підемо, наприклад, на вихідні, і як ми будемо, у котрій ми будемо вставати або у котрій лягати спати. Тобто це ще така додаткова частинка до нашої розмови про приватний простір. Людина має підлаштувати свій стиль життя під стиль життя інших, підлаштувати свої звички під звички інших, розподіляти фінанси незвичним для себе способом. Як з цим бути? So Anna just paid attention to this part of Tatiana's comment where she wrote that it turned out that I don't control anything right now, and I have to abide to what others say me to do or what they decide that we do. And Anya says that probably this is also this control issue or lack of control issue is not only about not having this private physical space for yourself, but also about many other aspects of lifestyle, like funds, like food, like what we have for dinner today, like when we go to bed or when do we get up or where do we go for a walk. So many aspects of her life have actually like slipped away from her control. Bill, did you want to comment on that? You were talking about control before. You're on mute or not. Okay, yeah, it really is, I think, important to recognize what you do have control over. And what Anya is mentioning are things that she had control over, and you as well, Natalia. And
Irina too. I mean, you were connecting with the things that you have control over. And then what I think is the biggest reinforcement is to recognize, as you realize that you have control over these things, what happens inside your body. What do you notice happening inside your body? And let that anchor that sensation of being in control. Так, Білл каже, що в такій ситуації, коли справді дуже багато аспектів життя вислизнули з-під контролю, дуже важливо пригадувати собі і знаходити ті речі, які все ще перебувають під нашим контролем. Бо всі ми, і Аня, і я, і Ірина говорили частково про це, що щось все-таки залишалося під контролем. От знайти ті речі, які ви все ще контролюєте, і найважливіше в цьому – це коли ви думаєте про те, що ось є, я контролюю оце, я контролюю оце, це відчувати всередині тіла, як тіло реагує на це усвідомлення, на те, що все-таки щось є під вашим контролем. І заякорити, як каже Білл, в собі оце відчуття, що контроль над дечим хоча б залишився. And it's important to realize that one of the most important ways that we can support each other is to pay attention. І один із найважливіших способів проявити підтримку чи продемонструвати підтримку одне одному – це приділяти увагу. And just as when we really want to connect with someone, we pay attention to them and really try to understand what they're experiencing as well as what we're experiencing. І коли ми хочемо справді з кимось побудувати зв'язок, то ми намагаємося приділити їм увагу і зрозуміти, що вони відчувають, що вони переживають, точно так само, як що відчуваємо і переживаємо ми. And in that same way, as we pay attention to our best friends, we need to pay attention to our bodies because our bodies are our best friends. І точно так само, як ми приділяємо увагу своїм найкращим друзям і подругам, треба приділяти увагу і своєму тілові, тому що воно теж є нашим найкращим другом. Nancy, anything else you want to say? The last thing I would say is that I read in the chat that Tatiana does believe her family will hear her. She just has to find the proper words. And I'm just going to encourage her to be less focused on her words, the proper words, and let her heart and her body lead her in her relationship with her family. Let her think about her family, immerse herself in memories about her family before she has that conversation, as Stephanie was saying, and the right words will come out. Ненсі каже, що останнє, що вона хотіла би сьогодні додати, це тут у чаті є коментар від пані Тетяни, яка написала, що вона вважає, що родичі її почують, їй просто потрібно знайти правильні слова. Ненсі каже, що вона впевнена, що ви знайдете ці слова, але спробувати не надто зосереджуватися на пошуку цих слів, а дозволити своєму серцю і своєму тілу припровадити вас до налагодження цього зв'язку зі своїми родичами і зануритися у ці спогади спільні, які у вас є із ними. І тоді правильні слова, напевне, знайдуться самі, коли ви будете з такого стану спілкуватися з ними. That's it, Ron. Okay. Any other comments? I'm aware of the time. Comments, questions, anything else anyone wants to say? Так, Рон каже, що нас уже час добігає кінця, і якщо в когось ще є коментарі або запитання, то можна їх зараз озвучити. У нас були коментарі від пані Тетяни, яка дуже дякує за підтримку, сподівається, що у неї все вийде.
вийде домовитись, але поки що складно. Но вона вірить, що її почують, просто потрібно правильно підібрати слова. Да, це про слова ми вже проговорили, а решту я додаю. Наталю, і є ще стосовно бюджету, пані Тетяно. Секунду. Вона хвилюється, що немає часу, але є питання стосовно бюджету, бо є трати, які їй не потрібні, а діляться вони на всіх. Okay. So Tatiana wrote that she's very grateful for all your pieces of advice that you suggested, and she's really hopeful that her relatives will hear her and she will be able to find proper words as we discussed. But she also wrote this commentary just a second ago about the budget and funds, because she says there are some expenses that she doesn't really need, but they share those expenses for all of them. So I guess that's the question on how you manage that, or Аня, що з цим коментарем про трати? Тут немає запитання. Тут є просто коментар. Having difficult conversations about sharing expenses. Is that what she's saying? She just wrote a commentary that she doesn't need some expenses, but they are still there. Пані Тетяно, ви хочете якесь запитання поставити щодо цього бюджету, про витрати, які вам не потрібні, то сформулюйте його, якщо можете. Ron, I think you are right. It's about difficult conversation, how to set boundaries. And if maybe she's able to have the conversation about private space, and that goes well or better than she expected, then maybe she can have a conversation about the money. Okay. Yeah, she wrote this question now, that how do I say them that I don't need those expenses. Пані Тетяно, Ненсі каже, що да, це зрозуміло, що важко. Спробуйте, можливо, спершу поговорити про приватний простір, і якщо розмови про приватний простір складуться краще, ніж ви думали, або досить вдало, то, можливо, після того можна буде і про витрати поговорити з рідними. Living together is involves a series of shared negotiations. Рон каже, що спільне проживання з іншими людьми неминуче тягне за собою низку переговорних процесів. Today we talked about how much physical space we share, how much we are interrupted when we're working on the computer. Are we able to go off by ourselves? І сьогодні ми говоримо про те, що нам потрібен приватний простір, що ми хочемо, щоб нас не відволікали, коли ми працюємо, про можливість там вийти кудись самій. How much others tell us how to give us advice how to raise our children, about our private space and about money. There's a lot of negotiations that are involved, and when we're in private spaces, it all becomes more intense, and our resilience zone gets narrow. Тобто є багато питань, про які доводиться вступати в переговори, там як виховувати своїх дітей, на що витрачати гроші, як працювати і так далі. І коли жити в таких умовах, то це неминуче, і тоді наша зона стійкості, каже Рон, вона стає далі вужчою. So the more that we can tune in to how we're doing inside, so that we speak with our wise mind, the better the conversations will be. І що більше ми будемо в зоні стійкості, щоб спілкуватися з нею, своєю мудрою частиною свого я, то краще, напевне, піде ця розмова з родичами. And so again, I urge Tatiana and everyone else to have compassion for herself, because typically she'd be having these conversations with her parents here, but now she's having them here.
Ірон заохочує пані Тетяну і інших, кого це може стосуватися, проявляти більше співпереживання до себе, тому що коли ми живемо в таких умовах, то йдеться про цю дуже вузьку зону стійкості, з якої вилетіти – це дуже легка справа. So good luck. Успіхів вам, пані Тетяна. І Тетяна каже, дуже дякую за те, що ви додали сили до такої розмови, бо вона переживала, адже це її родичі. Yeah, and Tatiana just wrote that she's really grateful and you just encouraged her for a conversation like this because she was really worried about talking to them because they are her dear ones, her relatives. I bet she will do well. Арон каже, що впевнений, що у вас все вийде, пані Тетяна. Okay. If it helps her, you can let her know that she can carry us all on her shoulders with her during that conversation. Пані Тетяна, якщо вам буде легше, Ненсі каже, що ви можете взяти нас з собою на плечі під час цієї розмови. Ми будемо вам подумки допомагати. Or we will carry her on our shoulders. Yeah, that's true. Або вони візьмуть вас на свої плечі. Okay. Okay. Is this a good place? To say goodbye. Yes, we'll see you on Monday. Till next time. Yeah, see you on Monday. Have a nice weekend, everyone. Гарних всім вихідних. Так, гарних До вихідних і понеділка. до зустрічі в понеділок. До побачення. Па-па.